Okay, we'll start today examination of the in your I think in the syllabus it is mentioned as examination of the GI system. It is better to call clinical examination of the abdomen. We are examining from outside. So we are calling respiratory system, cardiovascular system. Obviously, clinically we are not examining. We are just whatever we are doing from outside. So GI system or abdomen, examination of the abdomen, clinical examination of the abdomen from without any, obviously clinical examination without any invasive procedure. We do that. Just clinically, inspection, palpation, percussion, auscultation, whatever is there in all these, including general physical examination, although as beginners we have learned it as these points, these pallor, cyanosis, okay, if we go in order, general built and nutrition by inspection, then the vital signs, pulse rate, rhythm, pulse rate and rhythm, respiratory rate, blood pressure, and which is the other vital sign? Temperature, pallor, cyanosis, jaundice, clubbing, edema, after the vital signs, and examination of neck veins and neck glands. So like that in the respiratory system we note some things on inspection, some things on palpation, some things on percussion, some things on auscultation. When you will become professionals, you all will become professionals, you will do it according to your own convenience, you will know from the symptoms, you will decide from the history and the symptoms, you will talk to the patient or that subject as you are proceeding with your clinical examination, you will do like this, and you will stress more on that system which is according to the symptoms. If it is fever and cough for say 10 days, then probably you are going to emphasize more on the respiratory system, okay, like this. So examination of the CVS, examination of the abdomen, but during learning at the beginning we learn as we will see these things on inspection in this palpation. So examination of the abdomen, exposure is one of the criteria is exposure. One of the criteria is exposure for general examination, proper exposure. So if we talk of only the abdomen, we can talk of the exposure from, if we call in layman's terms, the belly part. Examination of the abdomen includes the examination of the genitalia. So the belly part up to the knee, the below the knee can be covered, from the knee below can be covered, the chest can be covered. But usually again when you become professionals, if we have to examine thoroughly, probably if you are going to expose and examine thoroughly, then there has to be a screen, okay, whether it is a bedside or whether it is your chamber OPD, there has to be a screen. If you are a male clinician, then for the female subject there will be a female attendant. If you are a female clinician, for the male subject there will be a male attendant, these things. And exposure probably will be from, you don't examine like, actually what I am trying to tell is as a professional you don't examine only the abdomen, so it will be uncovered, the body will be uncovered, and properly exposing you will do it, and using instruments wherever required. Stethoscope will be required. Here also in abdomen, auscultation is required for hearing what? You have done the GI tract, GI theory, so peristaltic sounds. Peristaltic sounds in the intestine, it goes like 6 to 8 waves per minute, okay, in the stomach. And if the person is lean and thin, even sometimes peristalsis can be seen, movements can be seen on inspection, very lean and thin. The stomach, you give a bolus of food, see the person is exposed, it can be seen moving from which side to which side, left to right or right to left. Stomach, the movement in the stomach from the cardiac end to the pyloric end, or from the opposite, cardiac end to the pyloric end, left to the right, usually. So usually means most generally. So that can be visible, as we have done in the respiratory system, and as we are repeating, which HOD sir is emphasizing regularly, that it is not of much use here, taking it like a lecture class. That is right, okay, but what I emphasize is in 1 hour or so it won't be complete.
if you practice 1 hour. So you have to go home and practice. Well, that means you have to practice yourselves. So we discuss the theoretical aspects. We practice to some extent here. To what extent possible you do the major things. Okay, learn one time. But if you don't go and practice again, you will forget. And if you don't perform, you can't perform in the exam. As well as from next year, nobody will teach you. Nobody will teach you the basics. They will know that you know the basics of clinical examination. You know how to, what are the normal findings, so that you can compare them with the abnormal findings. So I generally do not emphasize on go and find stony dullness, what is woody dullness in the first year. Probably you are examining your own, or you are, that means as you are examining on your own colleagues, own friends, you would get normal findings. What is, how do vesicular breath sounds, how do bronchial breath sounds, how are peristaltic sounds, how they, you hear. If you hear it, obviously the ambience also has to be good. Here you are practicing 50 people together, 40, 50 people together. So you are talking among yourselves. So if it is a silent atmosphere, it is better. But in actual also, in the real world also, you will always not, in especially in our country, in our scenario. Especially if you go to government hospitals, you will see what the condition is. So you have to adjust yourselves to that. And so, but before that, first learn the normal thing so that you can compare. Maybe you are, when you will start your medicine classes in the next year, you are seeing a case of a person, you are examining a subject who has pleural effusion. Pleural effusion means between the pleural membranes, you have not done the respiratory system here, fluid is there. So there will be certain findings. So there is actually, if the faculties, they go for teaching you the normals first, then when there will be no time for teaching the actual case. So you have to learn the normal findings in the first year itself. So concentrate on the procedure and learn the normal findings. Try to learn the normal findings. Still in your exam, we are more concerned. That means as examiners in the first year of your medical school are more concerned with the methods, proper methods, than the actual findings. You just, very obvious findings have to, if you do, say I can't hear any breath sound, that is a very obvious, say, error. But they will not, the examiners will not much concentrate on whether you can get your findings or not, but the method has to be correct, clinical examination method. So you have to practice again and again. So in inspection of the abdomen, what do we see? Just tell what from the common knowledge or from the knowledge of what you have done in the respiratory system, everything like this, any swelling, scar mark, abnormality, whatever we can be noted on the skin texture, skin color. Okay, maybe we can speak of symmetry here also. In the case of the chest, examination of the chest, inspection of the chest, what do we say? In between is the, that means in the midline is the sternum, so we speak of symmetry. Here also, if there is gross asymmetry, left side, right side, or there is a swelling on the left side only, but there is not on the right side, so you note the difference between the left side. Any swelling anywhere, is there any abnormality around the umbilicus? Okay, presence of engorged veins, presence of visible pulsations, whatever in the chest also. If you can see in a very lean and thin person, visible pulsations, maybe they are normal, they are physiological. Sometimes they are physiological, that should be present. In a very lean and thin person, rarely or sometimes may be found the aortic pulsation may also be seen, very lean and thin. So cachectic, a person say suffering from cancer for a long time, so cachexia means, or severe malnutrition. Okay, so muscle wasting, severe muscle wasting, so the aortic pulsation, so that is physiological. Obviously that is not a disease, but that can be visible for presence of engorged veins, all these things. So inspection covers all these things. Any scar mark, especially if the person has gone, say he has gone cholecystectomy, that means the gallbladder has been removed, the appendix has been removed at some stage of life, so there may be scar marks for operative procedures, scar marks from operative procedures. These things you have to note. Okay, by now it should be clear that we have done respiratory, we have done
inspection of the chest. So similar things may be visible on the abdomen. Okay, if the inferior vena cava is obstructed, then sometimes engorged veins. Inferior vena cava is obstructed at some level, so engorged veins, because blood is accumulating distal to that. Distal means away from the heart, so it will go through the inferior vena cava to the right atrium. Now inferior vena cava is obstructed at some level, so distal to that there will be engorged veins. If there is a portal obstruction, you know about the portal system, GI is complete, so portal system. So if there is a portal obstruction, usually there are engorged veins radiating from the umbilicus. From the umbilicus on all the sides in the umbilical region, engorged veins are seen, small engorged veins, bluish colored veins. So all these are visible on inspection. Now what do we do on palpation? That is, it is something different from, somewhat different from the chest. Methods are almost the same, but very obvious points, like when there will be some obvious questions, like if the question is like that, instead of a clinical method, the examiner asks you, tell me what do you note on palpation of the abdomen. At least don't miss very obvious things, like we note for temperature, tenderness, these things. The person is, even without the person complaining of any pain, you just try to put your hand on different regions of the abdomen so that you can inspect for, palpate for, if the person then says that he or she is feeling the pain, or sometimes what will happen, or often what will happen, the person will utter a word like ouch, like this, that region is paining, he or she is feeling the pain. So that you note as this part of the abdomen is tender. Okay, we'll just discuss clinically how do we note the some regions of the abdomen. Clinically we classify that, but that is again, those are named by us. Okay, so the person cannot. So we'll just note the names. So any region of the abdomen, there is feel for temperature with the back of the hand, as we feel on the nape. So any region is more there is a local rise of temperature or not, is there any tenderness or not. But palpation again, what is different from the chest, that is we go for organ palpation here, that we palpate for the liver, we palpate for the spleen, we palpate for the kidney, but the catch line is that normally these are not palpable, normally in physiological condition. So probably in the first year of medical school you can't palpate the liver, spleen or kidney, as we are doing on subjects who are apparently not diseased. Okay, but we learn the methods. Okay, so what we do, palpation and percussion, we will just discuss together. That palpation actually not very easy, but you have to learn the method so that it becomes easy when you see actual subjects. So palpation not very easy in the sense that you can't have any findings here. Okay, so what we do from the right, at this point we have to just speak of the regions, otherwise you will not understand the names. So you think of two imaginary lines called the mid-clavicular lines we had drawn. For which purpose? Mid-clavicular line drawn, or we had discussed for which purpose? Locating, localization of apex beat, these things. So similarly we think of mid-clavicular lines and two horizontal lines also at the levels of the upper limbs, lower limbs, ninth costal cartilage, these two horizontal lines. So we'll speak of them. There are 9 regions. Okay, so 2 imaginary lines vertically, 2 imaginary lines horizontally, 9 regions. So this is the, don't write these short names of no meanings, these are not universal. I'm just right hypochondrium. Okay, this is the epigastrium. Okay, so this the uppermost region, and very clinically it is relevant. I'll just speak. It is in maybe you have heard when this GI system was discussed, that in ulcers, peptic ulcers, there are peptic ulcers or very this what we call, laymen call commonly as acidity. Okay, acid secretion due to any cause, that is not only peptic ulcer, there will be gastroesophageal reflux disease and all these things. This epigastric pain occurs. Okay, so
we should take this but epigastric pain also occurs when in case of pain is felt here in cardiac myopathies. Very good answer. Cardiac myopathies, myocardial infarction. So epigastric pain, we should not say though. So this you will learn in medicine. So epigastric pain, we should not just think in our mind. The layman will think. The person who comes to you will think, okay, it is a pain from acidity and all. Please give me an antacid and all. So you should do a ECG. Okay. So as professionals, you have to do a ECG. So that this region is very clinically very relevant in that way. So this is left hypochondrium, but obviously the layman does not know. The layman can point out the region. Probably he or she won't utter epigastrium. So whenever in clinical notes, this is also a part of history taking, which you will again modify and learn with modifications when you actually take history from actual patients. That when in chief complaints, don't use the word epigastrium, because epigastrium is not spoken by the subject. Okay, you use upper part of the belly. The patient is or the subject is complaining pain in the upper part of the belly. Now your clinical notes that I have found epigastric tenderness. Okay, the sign is epigastric tenderness, but epigastrium is a word which won't be uttered by the subject. So like this is the right hypochondrium. Below it, this is the right lumbar region. This is the umbilical region. This is the left lumbar region. So I think you have done this in anatomy. Okay, you have already learnt in anatomy. Right iliac fossa, left iliac fossa, and epigastrium. This is the hypogastrium. Okay, so these are the 9 regions. So for palpation, for the liver, there are some different methods, but usual, the most classical one is we start to palpate, just palpate from the right iliac fossa. Feel the hand and dip the hand inwards, and dipping the hand inwards should be best felt. The best it can be felt if the liver has grown. The liver grows from the above to below. So if the liver has grown, there is hepatomegaly. Hepatomegaly is enlargement of the liver. Then it is best felt at the height of inspiration by dipping the hand. So whenever, just wait, don't do it randomly. So the person is breathing normally. There is no reason to ask him to take deep breaths, or if you do, it is also okay. And for the abdominal muscles to relax, I forgot to tell that. For the abdominal muscles to relax, just before that, ask the subject to flex at the knee and the hip joints. Now, voluntarily flexing at the hip joints, even if it is difficult for making the subject understand, flexing at the knee joint will be easy. In Bengali, if you say, here you will get patient subjects will be speaking Bengali. Ja apnar hatu apni শুয়ে আছেন হাঁটু দুটো ভাঁজ করুন. Flex at the knee joints. Flex at the knee joints, and then abdominal muscles will relax. Now don't do it randomly. Put your hand on the right iliac fossa. You may ask to take deep breaths, otherwise normal breathing. At the height of inspiration, just dip your hand and try to feel for any organomegaly. Probably in this case it will be probably the liver. Usually the spleen does not enlarge this much. Usually such large enlargement is not there. So if you find any enlargement organomegaly, that is the liver. So you go above, and when the liver is only slightly enlarged, even if it is slightly enlarged, by this method, sometimes it cannot be found. Organomegaly, this hepatomegaly cannot be found. The liver has been enlarged. So for that, there is a method called the hooking method. What we do is, under the lowermost costal cartilage, we just try to hook our fingers like this, whether any slight enlargement is there. Even then, clinical findings are always, that means it cannot be 100% that sometimes it may be there that there is some organomegaly, but it cannot be found even by the best clinician on clinical examination. So then we have to depend on imaging. So USG and all, but we try. If there is any obvious organomegaly, we should locate it with the help of the our clinical, this on clinical examination by clinical methods. So this is for palpation of the liver. Flexing asking the subject to flex his knees and also the hips, if not
the subject cannot do it properly, at least the knees, so the abdominal muscles will relax, hatu duto bhaj korun, then we go on from the proceed to the right iliac fossa and above. For the spleen, again we start from the right side and go above, okay, towards the this left hypochondrium. So this is for the spleen. Again, we, and all these we do from the right side, okay. Spleen we do from the right side. Sometimes for the spleen, if it is again that very mild enlargement which cannot be found by this method, again hooking method, by hooking under the left costal cartilage, that we go to the left side. So we had mentioned usually we stand on the right side of the subject during clinical examination, so we go to the left side and try the hooking method for the any such enlargement. For the kidney, it is this is mode of actually performing. It is not about writing theory on or speaking about it, so we'll do it. So this is about liver, spleen, and kidney. It is called bimanual palpation. So spleen also can be done by bimanual palpation. The meaning of the word bimanual palpation is you require both hands for it. So you will support the posterior aspect of this lumbar region, okay, the posterior aspect of this lumbar region with your hand, and with the right hand, most of us are right-handed person. If you are left hand, it will be the opposite. So with your right hand, you will be trying to feel for the kidney inside. Kidney palpation of the kidney is not very easy, especially for the beginners. So I don't think examination of the abdomen, especially if the examiners are old school examiners or the examiners who are quite aged now, if they are the examiners, they won't probably go to clinical examination of the abdomen in the first year, but now it is actually, that means in your syllabus it is mentioned clearly that clinical examination of the abdomen has to be learned in the first year. Okay, probably during our days, I don't remember now, but clinical examination of the abdomen was not taught in the first year. So it was done directly when we went to the wards. But here they are telling that at least normal methods you should know, whether or not you can feel the liver, spleen and kidney. Palpation of the kidney is quite difficult in that way. So that is not important, but you learn the methods. So at least for the kidney you have to show that if it is asked, if it is somehow asked during the exam, you have to show that you are using both hands and doing it. That is called bimanual palpation. That is done. And these days there are objective structures is practical examinations. So say there is a picture of someone, a clinician palpating the or trying to feel for the kidney. So he or she is using both the hands on the subject's body, and you are asked that what is this method? What is the in this image, what is the clinician doing? So your answer will be bimanual palpation of the trying to feel for the kidney. So if it is visible in the picture, if it is understood from the picture, it is the right side or left side. So you have to mention that also. The clinician here in this picture, the clinician is trying to feel for the right kidney. In OSPE examination, you don't wherever it is possible, you can answer in 1-2 words if it is possible, but sometimes you have to write full sentences, like in this case, okay, that what is the clinician doing, or it may be set as an MCQ type of question that which statements are true among the following, or which statements are false. So if there are 2 marks, so there are 4 or 5 statements like MCQs given. If there are 2 marks, maybe 2 statements are correct, or 1 is correct. So so 2 marks. Which statements are true, or which statements are false? Okay. So if it is given as a bimanual palpation is required for palpating the kidney. So for kidney we always do bimanual palpation. So it is a true statement. Okay, like this. So, but I don't think that you will be asked to palpate the kidney. Obviously not the findings in the first year. But if you are asked, as it is mentioned in your syllabus, you at least try and show that you are using both your hands. One hand, your non-dominant hand, you are resting over the posterior aspect and trying to do from the anterior aspect. This is about palpation for the organs. Now the borders of the liver, again, whenever we have already discussed during examination of the chest that whenever we examine, we percuss on areas
on the intercostal spaces where we are percussing directly over the lungs, then we will get resonant sounds. You should have learnt what resonant sound like when you are percussing. Whenever there will be dull sounds, there is something or the other which is coming in the way of that air-filled lungs. So in the right side, it is most probably the liver. Obviously, we can't confirm again whether it is a tumor or growth from outside. So any dullness, it is probably the liver. So you get in the fifth intercostal space, right fifth intercostal space dining, it is probably the upper border of the liver. Okay. So like that, then you go on palpating downwards. So this dullness will remain, because normally this is not an enlarged liver. This is the normal liver is there. So on the right side, although the liver has two lobes, and we can't comment, we can't be specific about this because we cannot see anything that this is actually the liver, but probably in that area, that is probably the liver. Now this may be another some abnormal outgrowth also from somewhere. So, but it is probably the liver. So that way we can estimate that this dullness is due to the liver. So that is finding the liver's border, upper border at least on percussion, and we can percuss over the abdomen also to find this type of resonating sounds, because especially if the this organ, stomach, this colon and all, they are not full at that moment. Okay, you have not taken the person, not fasting, but there is less food and all, so resonant sounds may be heard. So one thing to note in say in abdomen examination, two words which are very relevant, commonly asked, if not for the methods, even if not asked, I am again repeating that it is usually not asked in the first year, at least in our times it was not asked, but they have mentioned in the syllabus now, shifting dullness and fluid thrill. So what happens is that whenever, say, a fluid filled abdominal cavity due to diseases, it is called, so we have learnt about edema, fluid in the interstitial spaces. So fluid in the this abdomen, abdominal cavity, there is fluid. Abdomen has been done in the anatomy. It is going on. You have learnt about the peritoneum. No, not still. Okay. So fluid filled, just think of the abdominal cavity, fluid is filling. So wherever again there will be fluid filled, there will be dullness. So if the abdomen is filled with fluid, you are percussing, you will find dullness. Now what happens when there is abdomen is not very much filled with fluid? If you turn the subject to one side, so that suppose you are getting on one side of the abdomen, you are getting dull sounds on percussion. You are the subject turning to the right side on the same area, you percuss again after say 1 minute. So you will find 1 or 2 minutes it is resonating, because the fluid has shifted due to gravity. Okay, if you turn again to the other side, so the fluid has shifted to that side and you will get resonating sounds on the other side. But when it will not be present, that means shifting dullness can no more be found, it will be dull all over. When the fluid has filled almost all of the abdominal cavity, then where will it shift? It will fill still, this is just common sense, whether the subject is turning to one side, to the right, this is called right lateral or left lateral positioning on any one side. So positioning the subject to one side, it is called, either you turn to the right, so this is called right lateral positioning, you turn to the left, you call left lateral positioning. It can be done in cases of examining the chest also. If we examine the person in supine position, now we want to examine the back of the chest, putting the stethoscope, we just ask the subject to turn in the supine position, but that is more commonly done in the sitting position of the subject. But we can do it in the lying position when the subject is not being able to sit, subject is very weak, okay, lying hospitalized for many days. We are just probably asking him or her, or with the help of our assistant, some the nursing attendant or somebody, we are turning the subject to one side and feeling on the back of the chest for this
examining the lungs and all these lung sounds, breath sounds and all these things. Okay, so that is can be done. So that is left lateral or right lateral positioning. Shifting dullness can be found, but only as long as the fluid has not filled almost all of the abdominal cavity, then it cannot be found. There is nothing to shift. Shifting is what is shifting due for this part of the abdominal examination or finding shifting dullness. What has to shift? Whatever fluid is there. So if it has filled almost all of the abdominal cavity, it cannot shift, it will stay there. There is no space to shift. Okay, and fluid thrill is that again much of the abdominal cavity has filled with fluid. We ask the subject to keep one hand in the midline and we keep one of our hands, probably the non-dominant hand, on one side like this, and we just tap with our hand like this, like playing a carom board, with the other side or with two fingers on the other side. That means what we call, like we have called this palpable murmurs as thrills. So we can feel a vibration on this hand. Okay, so this is called fluid thrill due to presence of fluid, and this will again, like shifting dullness is found when fluid is probably, at least it has not filled much of the abdominal cavity. Fluid thrill is probably present only when the fluid is to a considerable amount. Very less fluid thrill may not be found. Okay, so that will not occur. So these are shifting dullness and fluid thrill, which are done by shifting dullness is by percussion. Fluid thrill does not require percussion as such, what we call as percussion as such, just by tapping. This is not actually classical percussion, which we do with the keeping the non-dominant hand on that part of the body and doing it on the middle finger, and what we know is the movement has to come from the wrist joint. Movement should not be like this. It has to be, elbow has to be fixed in here and it has to come from the wrist joint. In auscultation, we have already told any peristaltic sounds, and if there are any abnormal sounds, we auscultate with the bell of the stethoscope on a that means on a pregnant mother's womb for hearing the fetal heart sounds also. Those are very soft sounds, so they can be auscultated better with the bell of the stethoscope. But in non-pregnant females and in male persons, for peristaltic sounds and any other abnormal sounds, if we think that this is an abnormal sound, peristaltic sounds again may be absent distally to a region when there is intestinal obstruction. There will be other features obviously. If it is an advanced case of intestinal obstruction, the subject cannot pass stools, the subject will be very painful condition usually, and peristaltic sounds will be absent. So the subject will be vomiting, okay, not passing stools, etc. There will be these symptoms, and peristaltic sounds will be absent distally to the obstruction. That is very obvious. So these are more or less the points to note. Now we have to perform, and we have to see how to perform. We have to perform and practice yourselves, but not only here, at home also. Carry your books. So these things will require again reading. Carry your books, whatever books you have, practical textbooks, to that room. There are one. Yes, what is B? What is A? So this type OSPE will be like this. Okay. This is, I think, from one of the internal assessments, first internal assessment of last year. We did not keep OSPE this time, and maybe sometimes there is the timer there. So 1 minute. Sometimes even if the timer is not present, we will do it for you. After 1 minute, we will just come here. After 1 minute, we will cross over to the other side. Okay. Come here, so that you can see. So after 1 minute, the examiner will change it for you. What is this cell labeled as A? So this is a 1 mark question. So probably for 2 marks questions, there will be 2 parts. It is a monocyte, although actually not classically bean shaped. So, but the cell is a large cell. It is much larger than the surrounding RBCs. So it can be identified as a monocyte. So probably there will be, so if there is a 2 mark question, then there will be another question on this. Okay, that may be theoretical also.
Let write one function of this cell like this. Okay. What is this? Obviously mention the use of this pipette, so very easy. Most common pathological cell count increase above normal level. So acute bacterial infection. So that is the answer. So if it is, maybe this is a 1 mark question, if it is a 2 mark question, then it will be identify the cell and then the second part. Okay. So some in the 2 marks question, possibly questions are like that, identify the cell, then you can identify neutrophil, but you can't write the second part, probably you get 1 mark. But if you can't identify the cell, probably you won't get any mark. So sometimes the second part is a continuation. That means it is, if you can't identify itself, so you won't get any mark. So this is calculate PR interval you can do. How to calculate? 0.04 into number of small squares. Okay, so that those number of seconds, or you can say into 1000 milliseconds, like that you have to answer. So you have to show the methods here. That means you have to show the logic. Don't write the answer. So you have to know that it is 0.04 and why it is 0.04. The ECG paper usually moves as a rate of 25 millimeter per second. So it's 1 by 25, 0.04. So into number of small squares. So number of small squares counting, if it is wrong, it is acceptable. That's why I am telling logic. So if someone counts it as 7, you write 0.04 into 7, you get full marks. If someone counts it at 9, you get full marks. But you just write the answer, don't show the logic, then it will. So it was, so this is what? Sickle cell. And what is the genetic defect here? Genetic defect. See, in the 6th position, valine instead of. This is, I think you have done, this is dichrotic national. I identify the contour of the pulse. CVS is almost complete. I don't know which limb lead will lead to the most positive QRS complex for electrical vector. Which limb lead? I think it will be lead. Positive vector 1, 2, 3. I have also to. I have not taught these things for many days. Okay, we'll see lead 1, 2. So you have learned about the ECG axis. So you have to do this. 1, 2 most positive QRS complex. When does, so we can do if we go by the logic. So when does positive QRS complex occur? When it is towards the, so ventricular mass is larger. So we can do which lead it is to the left ventricular mass is usually larger than the right ventricular mass. The answer will come from that. So this is again, these are sort of problem solving questions, normal electrolyte. Like we'll discuss, we'll try to discuss some few OSPEs one day. That we'll keep one class, so we'll try that some OSPEs will discuss. So do the today's work. So today we are doing a clinical class. Do this. So in 2 marks questions, it will be something to think about. You will get 2 marks questions in this. Sorry, in problem solving questions, they're labeled as PS. So you'll get 2 minutes for those types of questions. So CVS is done, GI is done, respiratory is done. Usually we try to keep easy questions, but problem solving, when we will do renal, it was just CVS, so these types of problem solving questions are kept. When you will do renal, you will get about glomerular filtration rate and all. But whenever there is something to calculate, the logic behind that should be there. Okay. Don't just write the answer. So 0.32 seconds, 0.04 into 8. Where do you get that from? Calculate MCV. You just write the answer. No. You show the logic or put the right formula. You have to write the unit. If you don't write the unit, maybe you will get partial marking and all these things. So one thing I forgot to mention, I mentioned examination of the abdomen. Also we includes examination of the genitalia, which we will do directly when you go to the wards. And there are more things in, when we do nervous system, there are more things in abdominal examination. We will do that with the nervous system. So palpate from the, if you inspection to ekhane hocche na, ete korbe, hostel jokhon thakbe properly abdomen expose kore korbe. ইন্সপেকশনে কি দেখা যায় সেই আম্বিলিকাস থেকে এনগর্জ ভেন্স আছে কিনা মানে জাস্ট নোট করবে এখানে তো নরমালি তো পাবে না এনগর্জ ভেন্স এগুলো
কিন্তু প্যালপেশন যদি লিভারের জন্য আমি অর্গানোমেগালি, হোয়াট ইজ দ্য মেথড, প্রথমে কি বলতে হবে আপনি? হ্যাঁ, ফ্লেকশন তো বলবে না। সো দিস থিংস আর টু বি প্র্যাকটিসড। লেম্যানকে তুমি কি বলবে? হাঁটু ভাঁজ করুন। ফ্লেকশন তো বুঝবে না সে। সো হাঁটু ভাঁজ করুন। করে দিতে পারো, না হলে হাঁটু ভাঁজ এমন একটা মানে যেটা সে নিজেই বুঝে যাবে তাকে সেটা বলবে যে আপনি হাঁটুটা ভাঁজ করুন। আর ওইগুলো তো বলতেই হবে, প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি, আমার কোনো অসুবিধে হলে আমাকে বলবেন। সো আফটার হাঁটু ভাঁজ করার পর কোথা থেকে শুরু করতে হয়? ফ্রম দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা ইউ মুভ আপওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্য মেথড ইজ লাইক দিস। ওকে, তো যতবারই I can just again make 40 of you stand together and start showing. সো সেটা করলেও তোমাকে করতেই হবে, কেউ করবে না, তখন কি করবে? ওই লেকচার শুনে চলে যাবে। সো ট্রাই, কিভাবে করতে হয় করো। হাঁটু ভাঁজ করতে বলো যে আপনি হাঁটু ভাঁজ করুন, আমার সাথে সহযোগিতা করুন, কোনো অসুবিধা হলে বলবেন। এরকম নয় সোজা, হ্যাঁ সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। লেম্যান যদি না বোঝে, সে যেভাবে করবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এভাবে করুন। নাও স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। আর কি দেখবে, ডিপ যখন ইন্সপিরেশনের পিকটা আসছে তখন হাতটাকে এরকম ভাবে করে আস্তে আস্তে এইদিকে এগোতে হবে। সবাই মিলে একসাথে করতে গেলে কিন্তু করতে পারবে না। ও হাঁটু ভাঁজ করে থাকবে, শি উইল রিল্যাক্স, দ্য সাবজেক্ট উইল রিল্যাক্স, অ্যান্ড তুমি কি করবে যে আপনি হাঁটু ভাঁজ করে নর্মাল শ্বাস প্রশ্বাস নিন। ডিপ নিতে বলা যায়, নর্মাল শ্বাস প্রশ্বাস নিন। যখন একদম পাওয়া যায় না, মনে হচ্ছে তোমার ক্লিনিক্যালি তোমার সন্দেহ হচ্ছে, ইউ হ্যাভ আ হাঞ্চ দ্যাট দেয়ার শুড বি কিছু ডিজিজ, কিছু পেয়েছো, এর তো হেপাটো অথবা ইউএসজি অলরেডি পেয়েছো, এর হেপাটোমেগালি আছে, তাহলে পাচ্ছি না কেন? তখন ডিপ ইন্সপিরেশন, না পেলে হুকিং মেথড, এগুলো আছে। কিন্তু প্রথমে কি, রাইট ইলিয়াক ফসা থেকে যখন ইন্সপিরেশনের পিকটা হচ্ছে, তোমাকে রেসপিরেশনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, ব্রিদিং মুভমেন্ট, তখন তুমি হাতটাকে ভেতরের দিকে দাও। আবার সে এক্সপিরেশন করছে, আবার একটু ওপরে ওঠো, আবার হাতটাকে ভেতর দিকে দেবে। কখন? when you are going deep, trying to go deep, when it is at the peak of the next inspiration, then next inspiration আর একটু ওপরে দিলে, এইভাবে you have to find spleen. আর for the spleen from right to left side, হ্যাঁ ওই রকম রিজিয়ান আইডেন্টিফাই তো তোমার তো এটা তো ইমাজিনারি লাইন, তোমাকে মোটামুটি করে রিজিয়ানটা আইডেন্টিফাই, এটা ধরো রাইট ইলিয়াক ফসা, এখান থেকে করতে হবে এরকম। যখন সে ডিপ ইন্সপিরেশন হচ্ছে, মানে ডিপ নয়, নর্মাল ইন্সপিরেশনে যখন ইন্সপিরেশনের পিকটা হচ্ছে তখন এইভাবে দেখতে দেখতে যেতে হবে, কিন্তু এরকম র্যান্ডমলি নয়, ওই ইন্সপিরেশনটা দেখে দেখে করতে হবে। আর সাবজেক্ট উইল রিল্যাক্স, সাবজেক্টের রিল্যাক্স হয়, হাত দু সাইডে রেখে বা যেভাবে সাবজেক্ট রিল্যাক্স করে, অনলি ফর রিল্যাক্সিং দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসেলস, তার হাঁটু ভাঁজ করে নিতে বলা। ফর দ্য লিভার ফ্রম দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা টু দ্য অ্যাভাব, ফর ডিউরিং অ্যাট দ্য হাইট অফ ইন্সপিরেশন, for the spleen from the right iliac fossa to obliquely কথাটা বলা উচিত না, মানে towards the left hypochondrium, and for the kidney it is bimanual, একদিকে ধরতে হবে। স্ক্যাফয়েড শেপ মানে হচ্ছে উল্টো, যেটা হচ্ছে অ্যাবডোমেনটা ইউজুয়ালি কি হয়, মানে ও মানে কনভেক্স আপওয়ার্ডস, ইট ইজ বিং কনকেভ আপওয়ার্ডস, এটা হচ্ছে স্ক্যাফয়েড শেপ ইউজুয়ালি। ঠিক আছে, ওগুলো তো আবার সেই অ্যাবনর্মাল শেপস ফার্স্ট ইয়ারে জাস্ট লার্ন দ্য মেথডস, বেশি করতে হবে না। মানে স্ক্যাফয়েড শেপ মানে হচ্ছে ওইটা দেখবে যখন এতে যাবে তখন দেখবে। ওই দু একটা এমসিকিউ দেয়, যেমন পিজিয়ান শেপ চেট ইজ ফাউন্ড ইন, মানে অসপিতে দিতে পারে রিকেটস, ওকে এইরকম। ওই মোটামুটি রেসপিটের মানে ইন্সপেকশন জাস্ট এক্সপোজ করার পর করো, খুলে ফেলো। ছেলেদের আবার এত লজ্জা কি, খুলে ফেলো। কি দেখতে হবে, কোনো এনগট ভেন্টস আছে কিনা, যদি এখানে তো ফাইন্ডিংস তেমন পাওয়া যাবে না। ফাইন্ডিংস আম্বিলিকাসের পোর্টাল অবস্ট্রাকশন থাকলে আম্বিলিকাসের চারপাশে রেডিয়েটিং ভেন্টস, ইনফেরিয়ার ভেনা কাভাল অবস্ট্রাকশন থাকলে এইখানে কিছু ভার্টিক্যাল, কিছু হয়তো ভেন্টস, ব্লুইশ ভেন্টস, কোনো স্কার মার্ক আছে কিনা, এইগুলো দেখবে। কোনো প্রিভিয়াস স্কার মার্ক, কোনো অবভিয়াস সোয়েলিং, এইগুলো দেখবে ইন্সপেকশনে। হ্যাঁ, যখন পোর্টাল অবস্ট্রাকশন থাকে তখন এই যেমন এই যে এইগুলো এইখান থেকে রেডিয়েটিং ব্লুইশ ভেন্টস দেখা যায়। ঠিক আছে, এটা কার, এটা ওই ডক্টর একেজানের বই। দেখো কি আছে ইন্সপেকশনে, আর কিছু পয়েন্টস আমরা মিস করেছি কিনা।
হ্যাঁ, এই কুশিং সিনড্রোম টিনড্রোমে লিখেছে, মানে এগুলো তো এখন পাবে না, যেগুলো যখন পেশেন্ট দেখবে তখন পাবে। মুভমেন্টস অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, ইয়েস মুভমেন্টস তো রেসপিরেটরি মুভমেন্টস কিছু দেখা যায়, ব্রিদিং মুভমেন্টস দেখা যায়। এই যে সানকেন অর স্ক্যাফয়েড অ্যাবডোমেন, এই সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন, এগুলোতে দেখা যায়। এগুলো অনেক সময় এমসিকিউ হসপিটে দিতে হয়। স্ক্যাফয়েড অ্যাবডোমেন বা পিজিয়ান শেপ চেস্ট ইন সিন ইন রিকেটস। আর অবস্ট্রাকশন পাইলোরসে হলে ভিজিবল পালসেশনের কথা আমরা বলেছি। এইরকমই এই যে বললাম মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন ইনক্লুড জেনিটালিয়া, পিউবিক হেয়ার স্টেয়ার্স দেখতে হয়, এগুলো আছে। ডিস্টেড ভেন্স অ্যারাউন্ড আম্বিলিকাস, সেগুলোকে বলে ক্যাপাট মেডুসি, সিগনিফাই পোর্টাল হাইপারটেনশন। এগুলোই মোটামুটি আমরা মানে সবই বলেছি। স্কার মার্কস এগুলো তো দেখতেই হবে, সাম লিনিয়ার মার্কস, রিঙ্কেলড। কুশিং সিনড্রোমে যেটা দেখা যায় সেটা এখন তো এগুলো পাবে না কিছু, নর্মালি মেথডটা মোটামুটি একটা করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় যখন এইভাবে পাচ্ছি না, এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মেথড, তখন যখন ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় এইভাবে কস্টাল মার্জিনের আন্ডারে হাত ঢুকিয়ে চেষ্টা, এইদিকে সাপোর্ট দিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে চেষ্টা করতে হয়। নট মানে সাবজেক্ট যেন ব্যথা না পায়, কিন্তু এইভাবে হাত ঢুকিয়ে চেষ্টা করতে হবে যে পাচ্ছি কিনা, হয়তো খুব মাইল্ড এনলার্জমেন্ট আছে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে হুকিং মেথড। কিন্তু তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাসিক্যাল মেথডটাই প্রথমে দেখাবে। এটা কিসের জন্য করছো? না, কিডনি ইজ নট লাইক দ্যাট, কিডনি ইজ সাপোর্টিং, কিডনি বাইম্যানুয়াল, এখানে লেফট করলে এখানে সাপোর্ট দিতে হবে, ওদিক থেকেই দিতে হবে, দেওয়া যাবে। লেফট হ্যান্ডটাকে এদিকে নিয়ে এসো, হ্যাঁ, সাবজেক্টকে একটু নিজের দিকে করিয়ে নিয়ে, না তুমি কোন কিডনিটা দেখছো, যখন লেফট কিডনি দেখবে এখানে হাত রাখো, এখানে করো, এখানে অ্যাজ ইফ, না এটা পোস্টিয়ার অ্যাসপেক্ট হলো না, কিডনিটাকে অ্যাজ ইফ আমি, কিডনি যদি এনলার্জ থাকে তাহলে এটাকে এদিকে ঠেলে তো আর বার করা যায় না, কিন্তু কিডনি অ্যাজ ইফ উই আর জাস্ট এনলার্জ যদি থাকে তাহলে একটু পুশিং এ হয়তো ওটা চলে আসবে, তাহলে এইদিকে এখানে দেখছি দিস ইজ কিডনি। আর ওই দিকেও হ্যাঁ কিডনি, হ্যাঁ এনলার্জ থাকে তাহলে, না ওই এনলার্জ তো করবে দুটো হাতেই হবে, সেই জন্যই বাইম্যানুয়াল। যদি হয় কিডনি প্যালপেশন ইজ ডিফিকাল্ট, কিডনি প্যালপেশন ইজ নট সো ইজি। পোস্টেরিয়ার লেফট হ্যান্ড হচ্ছে তোমার নন ডমিনেন্ট, যেটা তুমি যদি রাইট হ্যান্ডেড হও, লেফট হ্যান্ড পোস্টেরিয়ার অ্যাসপেক্টেড, লেফটেও তাই রাইটেও তাই। তুমি লেফট হ্যান্ড দিয়ে তুমি রাইট হ্যান্ডেড পারসন, তো তাহলে লেফট হ্যান্ড দিয়ে সাপোর্ট দেবে পোস্টেরিয়ারলি, অ্যান্টেরিয়ারলি তুমি রাইট হ্যান্ড দিয়ে দেখবে। যেটা তুমি করছিলে সেটা স্প্লিন, কিন্তু ডিরেকশনটা অতটা ঠিক নয়, ডিরেকশন উইল বি লাইক দিস, অবলিক, হরাইজন্টাল, মানে প্যারালাল টু তোমার হরাইজন্টাল নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে, মানে ওই একই। তো ইট ইজ বেস্ট হয়তো পাওয়া যাবে যখন ইন্সপিরেশনের পিকে থাকবে, অন্য সময় পাওয়া অত সহজ নয়। না কিডনির ক্ষেত্রে হ্যাঁ, এবার ওই যদি উঠে আসে কিডনির ক্ষেত্রে, আমি বাইম্যানুয়াল কেন একটা হাত দিয়ে চেষ্টা করছি, কিডনিটা যদি কিছু মানে অনেকটা বড় হয়ে থাকে তাহলে এই হাত দিয়ে একদিকটা হয়তো পেলাম, এই হাত দিয়ে আরেকটা পেলাম, তাহলে সাপোর্টও হলো আর আমার ফাইন্ডিংও হলো। শিফটিং ডালনেসের মেথডটা করো খালি, শিফটিং ডালনেস তো এখানে পাবে না, পুরোটাই রেজোনেটিং পাবে। ধরো পারকাস করো, তাহলে পারকাস করতে হলে ভালো করে যেটা করবে এইভাবে নয়, সাবজেক্টকে তো বুঝিয়ে দিতে হবে, পুরো পা ভাঁজ করে, হ্যাঁ ফুল ফ্লেকশন এট দ্য নি জয়েন্ট, রিল্যাক্স করবে, তাহলে পারকাস করো, পারকাস তো করতে পারবে। অ্যাবডোমেন পারকাস করো, অ্যাবডোমেনে যেরকম পারকাস আমরা ওখানে, এখানে ইন্টারকস্টাল স্পেস খোঁজার কিছু নেই, তাহলে ওই রকম হাত তো ওরকম রাখে কি না, কিরকম রাখে, এইরকম ভার্টিক্যালি উইল দ্য ইয়োর fingers face like this upwards or fingers face another side অবশ্যই। তাহলে তুমি কি লেফট হ্যান্ডেড, দেন why are you doing it like that, so do it। কি করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, মিডল থেকে পারকাস করে সাইডে যাও, এবার তুমি দেখলে যে সাইডে ওর এখানে তো রেজোনেটিং এ পাবে, ধরো এখানে ডাল পাচ্ছে, মিডল থেকে আগে সাইডে যাও, অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড লো না হলে ডাল রেজোন্যান্ট বোঝা মুশকিল। ধরা যাক এখানে ডাল পাচ্ছি, তার মানে কি এখানে মেবি ফ্লুইড হয়ে আছে, তখন কি করতে হবে, আপনি এদিকে ঘুরে যান, আপনি আপনার বাঁ দিকে ঘুরে যান, ঘুরে শোন। পারকাস কর, এই শিফটিং ডালনেস দেখার সময় আর হাঁটু ভাঁজ করে থাকতে বললে হবে না, সোজা ঘুরে শোন,
এবার ইউ অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আমরা যেমন এপেক্স বিটে মার্ক করছি, যে পয়েন্টে গিয়ে ডালনেস পেয়েছি ওই জায়গাটা মার্ক করে রাখি, আবার ওই জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে নয়, ফ্লুইডটা শিফট করার সময় দিতে হবে, হয়তো 30 সেকেন্ড পর আবার পারকাস করলাম, দেন দ্যাট ডাল হ্যাজ নাও বিকাম রেজোনেটিং। দিস ইজ দ্য মেথড। হ্যাঁ, এখন এর মানে হচ্ছে উই আর এস্টিমেট, এটা তো অবভিয়াসলি যে ফ্লুইডই আছে, অনেক ফ্লুইড আছে, হয়তো আমরা দেখেছি এতে অলরেডি, আমাদের এই সাবজেক্টের অলরেডি একটা ইমেজিং আমার কাছে আছে, তাহলে ফ্লুইড আছে। হ্যাঁ, এবার ডালনেস তো কত কিছুর জন্যই হতে পারে, ঠিক আছে, কোনো অ্যাবনর্মাল গ্রোথের জন্য হতে পারে, কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমও তো সেরকম থাকবে। আমরা যখন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন মেথড শিখছি তখন তো অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমের কথা বলছি না, ও যদি ওখানে একটা আউটগ্রোথ থাকে, কোনো একটা টিউমার থাকে, তাহলে মেবি পেনও থাকবে। তাহলে সুতরাং সেগুলো দিয়েই তো আমাকে ভাবতে হবে, তাহলে যদি ফ্লুইড থাকে তাহলে ওটা যদি শিফট করে যায়, দ্যাট ইজ ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ফ্লুইড। আমি শিফটিং ডালনেস পেলে তখন গিয়ে বলবো যে দ্যাট ইজ প্রবাবলি ডিউ টু ফ্লুইড, কারণ একটা যদি টিউমার থাকে সেটা তো আর শিফট করতে পারবে না, তখন ডালই থেকে যাবে। তো ফ্লুইড থাকলে তাহলে শিফট করবে। আর এটা হচ্ছে আবার ওই দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে, ওইটুকু ফ্লুইড যখন আছে, অল্প ফ্লুইড, ওদিকে যদি ঘুরিয়ে নিই তাহলে এই দিকে ডাল পাবো। আর ফ্লুইড থ্রিল হচ্ছে, যদি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাত রাখবে, অথবা সাবজেক্ট নিজেকেই এই যে এখানে অ্যাবডোমেনের মাঝখানে হাতটা রাখবে, তাহলে এদিক থেকে এইদিকে যখন ট্যাপ করব ওই দিকে হাত রাখতে হবে, এই না দেখালেই হচ্ছে মুশকিল। আপনি হাতটা সামনে রাখুন, হ্যাঁ মাঝখানে রাখুন, বা তোমার যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্টকেই রাখতে বলবে, এখানে রাখবে। সে ধরো তুমি ফিমেল, তোমার কোনো মেল পেশেন্ট, বা তোমরা মেল যে ফিমেল পেশেন্ট, তখন যে অ্যাটেন্ডেন্ট থাকবে সেই রাখবে, সে রাখলো, আর তুমি এইদিকে এইভাবে ট্যাপ করবে। দিস ইজ দ্য মেথড। এখানে এগুলোর ফাইন্ডিংস কিছু পাওয়া যাবে না, বিশেষ করে এত আওয়াজের মধ্যে তো এমনিও কিছু। পারকাশন যেরকম নর্মালি চেস্টে করেছে, এখানে তো আরো ইজি, এখানে তো ইন্টারকস্টাল স্পেস করার কিছু নেই। হ্যাঁ, আওয়াজটা পাচ্ছ না, আওয়াজটা যেরকম এইভাবে এই সেন্টার থেকে এদিকে যেতে হয়, একই জিনিস করবে, ডিফারেন্ট লেভেলসে করবে, এভাবে করতে করতে যেতে হবে। চেস্টেও প্রমিনেন্ট ওই আওয়াজ হচ্ছে, প্লাস অ্যাবডোমিনাল লাঙে যতটা অ্যালভিওলাই এয়ার স্যাক্স ফিল্ড উইথ এয়ার, লাঙে গিয়ে এয়ার ঢুকছে, আর অ্যাবডোমেনে তো সবসময় গিয়ে এয়ার ঢুকছে না। হ্যাঁ, বিশেষ করে যদি রেজোনেটিং কখন কম পাবো, একদম হ্যাঁ বিরিয়ানি টিরিয়ানি খেয়ে ভরপেট খেয়ে এসছে, তখন তো আর স্টমাকের উপর রেজোনেটিং সাউন্ড পাবো না। হ্যাঁ, মোটামুটি কোলন, হ্যাঁ এইগুলোই তো অর্গান যেখানে এয়ার ফিল থাকবে, যদি না সেখানে ফুড আর বাউয়েল এগুলো থাকে, তো তখন হচ্ছে পারকাসিং সাউন্ড সেভাবে পাবো। সবসময় যে ইউনিফর্ম পাওয়া যাবে তা নয়, তবে মেনলি হয়তো ফাস্টিং না হলেও, ফাস্টিং বলতে আমরা যেটা বুঝি যে 10-12 ঘন্টা না খেয়ে আছে, সেরকম না হলেও রেজোনেটিং সাউন্ড পেলে, যদি ওই ডালনেস যেটা পাই, যেটা আবার শিফট করে যাচ্ছে, শিফটিং ডালনেসে কি করতে হবে, এভাবে দেখতে দেখতে আমি তো দেখলাম হ্যাঁ সব জায়গায় তো ভালোই পাচ্ছি, কিন্তু এই জায়গাটা ডাল কেন, বা এই জায়গাটা ডাল কেন, তার মানে ফ্লুইড হচ্ছে হয়তো জমে আছে। এবার যেই ঘুরিয়ে দিলাম একদিকে, ফ্লুইডটা সেদিকে শিফট করে গেল, ওই ডাল জায়গাটা আবার রেজোনেটিং হয়ে গেল। আর ফ্লুইড থ্রিল হচ্ছে এই মাঝখানে, যদি হয় সাবজেক্ট নিজে, অথবা যদি অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে অ্যাটেন্ডেন্ট, সে হাতটা রাখলো, তুমি একটা হাত এদিকে রাখলে আরেকটা হাত দিয়ে ট্যাপ করবে। মোস্ট প্রবাবলি এইগুলো ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে না, তাও প্র্যাকটিস করে আসবে। কিছু এক্সামিনার, এখন অনেক সময় আমরা পেয়েছি এরকম, কিছু এক্সামিনার বলছে এখন তো এগুলো সিলেবাসে আছে, অনেক কিছুই এরকম থাকছে যেগুলো একটু কঠিন। এই অ্যাম্ফিবিয়ানের আমরা করবো প্র্যাকটিক্যাল, অ্যাম্ফিবিয়ানের প্র্যাকটিক্যালে কিছু কিছু জিনিস একটু কঠিন, কিন্তু একবার একজন এক্সামিনার এসে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা এই গ্রাফগুলো রাখেননি, আমরা বললাম স্যার আমরা পড়াইনি, বলে দিলাম যে আমরা যেগুলো একটু ইজিয়ার গ্রাফ সেগুলোই পড়ানো হয়েছে, আমরা তো আমাদের কলেজে আমরা পড়িয়েছি, এখন তো এনএমসি সিলেবাসে দিয়েছে, সুতরাং আমাদের সবই করাতে হচ্ছে। মোস্ট প্রবাবলি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দ্য অ্যাবডোমেন, কিন্তু যেহেতু সিলেবাসে আছে সেহেতু কোন এক্সামিনার কেউ জিজ্ঞেস করে ফেললো, হ্যাঁ, তাই জন্য মেথডগুলো জেনে রাখতে হবে, এবং প্র্যাকটিস না করে আসলে এগুলো ভুল হবে। অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, রেসপিরেটরি সিভিএস এ মোটামুটি সিম্পল, অ্যাবডোমিনালে কিছু জিনিস ফার্স্ট ইয়ারে কঠিন লাগবে, বিশেষ করে কিডনি প্যালপেশন, তো ফিলিং ফর দ্য কিডনিজ ইজ নট ভেরি ইজি, ফাইন্ডিংস দরকার নেই, জাস্ট যে হাতটাকে সাপোর্ট দিয়ে আমি আরেকটা হাত দিয়ে করার চেষ্টা করছি লাম্বার রিজিয়নে, সেটা দেখাতে পারলেই হবে। It should be done from the center to the lateral sides, okay? So if there is less fluid,
অনেক সময় যদি ফ্লুইড ফিল্ড এমন যেভাবে থাকবে, ফ্লুইড ফিল্ড অ্যাবডোমেন হয়তো সেন্টারের দিকে ডালনেস পাবো, ল্যাটারালি আর পাবো না, তার মানে ওটা ওখানে। কিন্তু মানে গ্র্যাভিটির জন্য যেখানে ফ্লুইডটা আছে সেইখানে ডালটা পাবো আর কি। ওভার দ্য যেখানে যেখানে আস্তে আস্তে ওপর থেকে যে থেকে করতে হবে। বাওয়েল সাউন্ডস পাবো, পেরিস্টলটিক সাউন্ডস পাবো। আমি যদি এই স্টমাকের এইখানে রাখি সেখানেও পেতে পারি, যদি পেরিস্টলটিক সাউন্ডস থাকে পেতে পারি। বাট পেরিস্টলটিক সাউন্ডস আবার সেই ধৈর্য ধরে এইরকম অ্যাটমসফিয়ারে হয়তো ধৈর্য ধরে সাইলেন্ট থেকে করতে হবে। হয়তো ম্যাক্সিমাম কত ইন্টেস্টিনালেও 6 to 8 ওয়েভস পার মিনিট। তো সেটা তো ধৈর্য ধরে পেতে হবে। ফাইন্ডিংস হয়তো এই মুহূর্তে পাওয়া মুশকিল। তো মেথডটা হচ্ছে রেখে 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 তোমার যেদিকে স্টমাকটা এখানে লেফট টু রাইট আছে তাহলে তুমি দেখলে, তারপর ইন্টেস্টিনের ওপর যেখানে যেখানে দেখলে, আবার যেখানে তোমার অ্যাকচুয়ালি লিভার আর স্প্লিন আছে এদিকে, সেখানে কি আর সাউন্ড পাবে? সেখানে সাউন্ড পাবে না, কিছুই পাবে না। যখনই স্টেট হবে সেটা তো নর্মাল, সেটা তো আর পাওয়ার কথা নয়। ডায়াফ্রাম দিয়েই দেখা হয়। পেরিস্টলটিক সাউন্ডের জন্য বেল লাগে না, তাও যদি খুব পেতে কিছুই পাচ্ছি না মনে হয় তখন বেল দিয়ে, যেহেতু ইট বেটার পিকস আপ সফট সাউন্ড, তাহলে বেল দিয়েও করা যেত। কি করে করবে সেটাই তো, ডিফারেন্সিয়েট কখনো বাইরে থেকে করা সম্ভব? এটা তো পুরোটাই ইমেজিং। তোমার লিভার আর ফ্লুইডের ডাল সাউন্ড বাইরে থেকে এবার সম্ভব মানে যে অনেক এক্সপিরিয়েন্সড হবে, ওই যে বইতে এত কথা লেখা থাকে উডি ডালনেস, টোনি ডালনেস, এইগুলো অনেক, এগুলো বাই এক্সপিরিয়েন্স আসবে। ফার্স্ট ইয়ারে উই আর নট কনসার্ন মাচ উইথ ফাইন্ডিংস, উই আর কনসার্ন উইথ দ্য মেথডস। মেথড ঠিক হচ্ছে কিনা। अभी नहीं आएगा, अभी इतना आवाज़ है और इस साउंड और वो पेशेंट्स के साथ ambient should be that means satisfactory, that means there has to be less sounds outside and you will get say few waves per minute, say 6-8 waves per minute over the intestine. So that is not very, not like say 100 waves per minute. So it will be like you have to be patient for hearing that. যখন বাড়ি ঘরে যাবে তখন আবার চেষ্টা করবে।